laporlah sepenuhnya. Lebih Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Nak kata kes siapa cepat dia dapat, rasa macam banyak player ni dah ada perancangan tersendiri, especially yang dekat right back tu, Trent Alexander-Arnold. Ada media yang melaporkan, tak tahulah media tu sahih ke tak, ada yang melaporkan dah 98-99% dan deal kat Real Madrid. Jonathan Tah, of course, one of the best centre backs juga. Van Dijk, walaupun faktor usia dah mula menjadi persoalan, tetapi PSG dengan cerita very interested. Kolasinac, kau tanya Eli lah, mungkin dia nak ambil balik ke. Eriksen, I don't know, maybe Chun Hang can explain whether he's still worth it or not, because I think dari segi fitness dia mungkin akan jadi isu. Gomez, Salah, De Bruyne, Leroy Sané yang dikabarkan mungkin akan reunion balik dengan Arteta sejak zaman dia dekat Man City dulu daripada Bayern, and of course Jonathan David, free agent juga daripada Ligue 1. Yes. Chun Hang, kalau ada satu player kat sini lah yang kau rasa, okay, of course semua akan cakap Jonathan David, mungkin Leroy Sané, tapi Man United need Jonathan David lah. Has to be Jonathan sebab David. striker? Sebab striker. Sebab Jonathan David adalah seorang pemain yang sangat konsisten di Ligue 1. Di Ligue 1. Kalau kita lihat kepada dari segi statistik, since making dia punya debut dekat Lille, dia tak pernah tak skor sebanyak sekurang-kurangnya akan skor 13 goals. Wow. 13 goals in one season. Per season? Per season. And of course, dia punya fitness record yang sangat baik. Since making his debut, dia sekurang-kurangnya one season at least 40 games. At least 40 games. Dan dalam... Tapi kau tak rasa ke dalam situation macam ni, Premier League clubs will always take caution lah, orang kata, is because of the fact that diorang tak main dalam Premier League, so Yes. kau tak boleh expect output tu sama dekat Premier League. That's Yes. why you see Højlund, walaupun he did so well kat Atalanta, bila datang ke Unless Premier League, perspektif tu dia boleh berbeza dari segi, okay, the very fact we have a very available player who's available all the time. So diorang tengok output tu dari segi consistency, and then when he's given enough time to blend in dengan Premier League, it shouldn't be an issue to him anymore. Sebab yes, that one another thing, and also kita kena ambil faktor, ambil the consideration, ini adalah bargain, free betul lah, transfer. free transfer. Nanti Free tulis transfer. The centre forward market kat sini, kat buat sekarang is very weak. Selain daripada Jonathan David, maybe Victor Osimhen yang available dekat market. Betul. Victor Osimhen tentunya is going to Yeah. cost a lot. And again, over 20 goals this Over season. 20 goals. So bagi saya Jonathan David Benjamin is Sesko more... drop off sikit this season. Benjamin Sesko dia lebih drop off, tetapi dia bagi saya dia tidak memiliki movement lah, movement as a striker movement untuk that run in behind seperti apa yang Jonathan David ada. For me, actually Jonathan David dia lebih kurang sama dengan Alexander Lacazette. Sebagai seorang centre forward yang boleh drop deep dan combine dengan pemain-pemain yang ada kat situ. So for me, United sebenarnya memerlukan seorang profil seperti itu sebab Rasmus Højlund masih muda lagi tetapi bukan seorang pemain yang sangat-sangat baik dari segi drop deep, playmaking ataupun melakukan rembatan. So for me, Jonathan David on a free, dia adalah salah satu bargain. Mungkin it's the perfect scenario untuk player macam Rasmus Højlund untuk mendapatkan time untuk dia adapt to the league, sebab this is one thing yang aku rasa bila dia masuk, bebanan yang diletakkan pada Højlund ni untuk become the number 9 for Man United, such a big club dengan history diorang apa semua, in a way maybe affect dia sampai hari tu 99 hari tak score gol. Baru ni terus skor 2 biji, dia skor sebiji lawan Leicester, skor sebiji untuk lawan Portugal, terus siu apa semua. Semangat dia dah datang balik kan. Tapi in a way kau pun tak nak expose dia terlalu kerap dalam first 11 kan. Kau nak letak maybe someone yang lebih senior, yang So lebih... kehadiran Jonathan David tu would complement That's what I'm untuk trying to dia say. nak complement the growth of Betul. Højlund lah. Oh, so all this while macam, yeah, because I rasa kita tak, bila kita bincang pasal Højlund before, Sebab he's the only pure number 9 kan kat United sekarang. Kat United which sekarang is not giving the Chido number 9 Dimati. outputs lah. Chido Obi dan Joshua Zirkzee juga. Zirkzee is a 10 what? Dia main dulu kat Bologna as a 10 kan? Dia kata sendiri 9.5. Untuk dia memotar. Almost there. Dia ada potential, but Ada the potensi, potential ya. was never Betul. executed efficient. I rasa macam dari segi apa, I think apa yang Chun Hang mention kan, Jonathan David will be a great value to United dari segi, I lupa dia datang dengan free transfer. You guys have to keluarkan duit. Tapi also ada at the ke same time rumours- datang dengan consistent portfolio like that. Ya. To be fair, ada kat link tu sekarang di antara Jonathan David dengan Man United? Ataupun tak ada? Rasanya Ataupun I heard Gyökeres is the one yang korang tengah kejar rasanya kan? ada tiga dengan Man United, Arsenal dengan Tottenham.
Tiga pasukan yang memerlukan Arsenal striker. setahu aku first target dia is Alexander Isak, second is Tak tu tak berapa free lah. Sesko. This is the two main targets yang Arteta suka yang aku dengar lah. I think maybe kalau even target tu pun ada relevancy dari segi Arsenal masih meletakkan Jonathan David on the list. It's only because he's free. Yes. Understood. Tapi bukan first atau second priority dari segi like at the pace we're going sekarang dengan Arsenal, kita tak boleh letakkan free transfer sebagai satu the number one. Betul. We need to go big. Mungkin Januari hari tu kau boleh letak tu sebagai target. Betul, right. Okay, Liverpool. Cunang, big topic sebab dengar cerita diorang ni kalau hilang ketiga-tiga player ni ibaratnya dia orang hilang about 137 million pounds worth of players and talent. Yes. In a way, all of a sudden, sebab kita akan cerita pasal Alexander Isak kejap lagi, kita tengok dari segi value of clubs, free agents di sama. Liverpool 137.4 million pounds. Basically, is the total lah from all the Europe top 5 leagues ranked based on their transfer market value because you know they will leave as free agents kan. Ya, betul. Sebab kalau kau boleh dapatkan trend untuk sign kontrak baru lepas tu jual balik, of course you'll get more money kan. Ya, betul. So imagine spine diorang Yes. kemungkinan okay, Chunhang, let's be real lah. Kalau they lose these three players in the summer, what kind of Liverpool are we looking at in 25-26 season, babe? And at the same time, you lose these three players, tak ada orang yang boleh menggantikan dia. They don't have replacement yang Not setaraf, immediately lah. yang setaraf cakap dengan sama profile. apa yang Same dia ada quality sekarang. and Yang everything. quality dari segi influence dalam dressing room. So of course that's going to impact dia punya playstyle, Arne Slot punya playstyle. Sebab musim ni mereka banyak bergantung kepada Mohamed Salah, banyak bergantung kepada Virgil van Dijk di belakang and banyak bergantung kepada playmaking abilities daripada Trent Alexander-Arnold. Ketiga-tiga pemain ni memainkan satu peranan yang cukup besar terhadap musim Liverpool pada musim ini. Lepas tu nama Luis Diaz pun kena petik. Tapi also cakap pasal gameplay style yang real, yang actually yang apa Arne Slot boleh bawa to the table. You guys, I rasa macam I don't know why. Maybe because like macam kita tengok like different kind of opinions. Macam mana diorang analyse, macam mana Slot execute. Macam mana Slot utilise the players yang dia ada dekat Liverpool sekarang, and like that's the kind of football quality you guys could see. But I also feel macam there's another barrier of creativity yang dia tak boleh nak unlock lagi because he still has to make use of the existing players ni. Kita boleh safely cakap yang Arne Slot masih tak dapat gunakan dia punya pass untuk like these are the kind of players I want in my team. Yes. Right now he's just so good at utilising what he has. So maksud kau dia kena betul-betul clean. It doesn't have to go through spring cleaning like that. Tapi cukup dengan kalau 3 player of this credibility and like quality. Yes, untuk tinggalkan, and that's where Arne Slot finally gets to build his own team. Do you get it? Mungkin sebab just to add on to that, sebab I think this season tidak ada sesiapa yang menyangkakan Liverpool akan mencabar liga. Betul. Let alone menjuarai liga. Yeah. And I think plan dia untuk ketiga-tiga pemain ini adalah untuk keep for this season, membantu Arne Slot mencipta satu It helps reputation. helps the reputation, help menjaga keharmonian di dalam dressing room. Tapi to be fair lah, yang aku dengar the latest daripada David Ornstein is rumours are and desas-desus mengatakan Salah is close to signing a new contract. Van Dijk pun kemungkinan akan stay, cuma Trent sahaja yang aku rasa hampir pasti akan meninggalkan klub. Itu dari segi perspektif Liverpool, sebab kita cerita pasal Isak nak pergi Liverpool apa semua kan, tapi kalau kau hilang spine kau, aku akan argue why go to a team yang akan melalui transition untuk the next 2 or 3 seasons. Because you believe in the project. Correct, but you're already in a brilliant project that is already 3 years through. Kau faham tak? Okay, itu topik kejap lagi lah. No, tapi macam nak cakap, I rasa macam I think ada satu sentiment yang I think I nak share dengan you guys, sebab I rasa I tak pernah sentuh pasal Liverpool dari aspek ni. One most beautiful thing about kita tengok macam mana Liverpool boleh take on their journey, unexpected journey untuk mencabar liga pada season ni. Bila semua orang macam Liverpool fans more than ready untuk go through another transitional phase bila Klopp meninggalkan mereka. Yes. But the thing is, most of the players, kalau if I'm not wrong, yang dah lalui like almost like 7 seasons if not more together before Klopp datang and then Klopp dah tinggalkan. It's such a two-way relationship between the players and Arne Slot datang very seamlessly and dia tak kacau, not trying to even exert dia punya influence radically. Dari segi macam, okay, you guys tell me what you guys have, I'm just going to manage around it. Sebab the way the players react, body language and everything, before game ataupun selepas game, kalah atau menang, they're playing literally macam as a unit. Yeah.
And I think that's the plan. I think that's the plan, original plan FSG untuk kekalkan ketiga-tiga pemain ni for just one season untuk memastikan Arne Slot ada satu transitional period yang agak lancar, smooth, yang smooth. Okay. Tetapi mereka tak menjangkakan mereka akan menang Betul. ataupun menjuarai It adds on more liga. to feel good value lah. And that adds pressure kepada FSG untuk renew ketiga-tiga pemain ini. Renew sampai sekarang masih belum renew lagi and it adds so much pressure. Betul. And Kenapa even the delay fans, lah dalam decision making even the ni? fans pun tak puas hati kan sebab dia orang tahu dia orang FSG satu takkan spend, dia takkan spend jumlah yang besar untuk satu player melainkan dia orang jual sama like Coutinho dulu. Kita ingat lagi kan. Yes. Okay, itu dari segi Liverpool punya perspektif. Kalau nak pinjam panjang memang lama kita boleh sembang kan, tapi kita pergi ke Arsenal pula. Dari perspektif Arsenal because Leroy Sané is going to be a free agent yang aku rasa lah kalau kau tanya aku Arsenal bukan saja need a number 9 tau. We always say that Arsenal punya missing jigsaw of the puzzle is a number 9. It's not. You need a new winger on the left. You also need a replacement for not replacement tapi backup untuk Bukayo Saka. Lah. Leroy Sané aku boleh kata is one of those players yang akan elevate kau immediately bila kau ada player macam dia dalam team because you saw the failure of Raheem Sterling dalam team ni. Kan? Kau rasa satu option kalau free agent, why not? Kau nothing to lose apa? Arteta dah pernah kerja dengan dia. Definitely. And closest, nak cakap, okay, maybe closest playing profile tu mungkin like boleh dipertikaikan. Tapi dari segi apa yang... Okay, Tak, bukan sama dengan Saka. Maksud No, aku, yeah, as if like macam an option at lah. least 75% apa yang Saka boleh offer, like another new substitute yang datang kena buat benda tu. Because right now kita orang, I think for all this, the past few seasons yang apa Arteta, I could use the word gamble. Apa Arteta gamble bila Saka terpaksa direhakkan daripada game and then you want to create the same impact apa player-player apa yang masuk mengisi ruang kekosongan tu, they definitely couldn't deliver the same kind of gameplay apa yang Saka boleh offer. But diorang masih efficient dari segi diorang utilize different variation of playing style, but it's not exactly like the level of impact yang Saka buat. So to have a player yang with closest playing profile dari segi aggressiveness atau dari segi apa yang dia boleh buat, maybe not up to that level, at least meletakkan Arsenal dalam selamat lagi at least lah. kau ada option lah. He can play both left and right kan, Chun Hang? Yes, lebih kepada left good yang dengan pace dia. Tetapi what you're talking about is Sané dalam tahap tertinggi, tahap terbaiknya. Hakikatnya this season He's not. Creativity, statistik creativity dan statistik dribbling semua dah. Tapi adakah disebabkan Volkswagen Company tak bagi dia enough starts? Tak bagi enough starts sebab kenapa? Sebab dia tak perform. Start pun tak Bila perform. diberi peluang lah. Bila diberi peluang, statistik dia jelas menunjukkan Not based on this season lah. Even last season as well. Yeah, but I like the very fact that you mentioned macam like kita tahu apa, like not the ceiling lah, tapi macam how Sané is like on his best day. And Mikel as a manager, dia popular dengan reputation to like reignite this kind of players. Dia tahu that kind of potential apa yang dia nampak dekat dalam player tu, but even though he has not been performing, tetapi sampai sekarang Raheem Sterling masih belum reignite. but itu sebab tu memang kena ni. But not free transfer macam you know another worth investment. Aku nak Right? revisit kenyataan tu. Yeah. Dia kata Mikel Arteta suka reignite player-player macam ni. Give me one In example. different situations lah. Macam contoh lah, right? Macam Contoh, even like siapa? Havertz was not efficiently utilised. No, we cakap dekat masa Chelsea. And then like diorang kata macam he's that kind of player. Okay. You know, ready to... Maybe I would always... Obviously, I akan highlight the best example. Okay. Tapi So, ada maksud juga, kau in phases of- ada juga failed projects. Bukanlah failed project, tapi yang tak mencapai apa yang dia nak out of these players. Then yes, you can say So kau boleh Sterling. kata Harvard tu satu kejayaan untuk Arteta lah maksud kau. I think it's one of the like experiment so, yang yeah. macam could Okay, really fair. different Satu. kind of impact in different kind of environment, different kind of structure. So if based on that, I akan faham kalau dia nak consider and it's free transfer, could reignite balik. And talent dia is undoubted kan. One bad season bagi aku tak mengubah kau punya whole career punya. And also, Tetapi, yeah. sorry, just to interject sebab dia adalah seorang pemain yang telah mengalami beberapa isu dengan injury. Kecergasan dia, fitness dia bukan Faham. He's not the young pacey winger yang Lagi-lagi Premier League Chun Hang. And then lagi berapa Premier umur dia sekarang? 29. Okay, kita ada tak cukup masa. So kita quickly go through Mo Salah for example. Aku tak peduli apa orang cakap pasal dia punya ratio, every final dia tak perform lah, tak ada open play goal lah. Bagi aku, when you have more than 40 GA in a season at the age of 32 tahun, tak ada siapa boleh menafikan kehebatan kau. Dan aku tak rasa dia ready untuk Liga Arab lagi, Chun Hang.
Tak. Bagi saya, even you can nampak dia punya dari segi kecergasan dapat kekalkan satu rekod yang sangat-sangat baik, sangat bersih, and his scoring record is one of the best. In fact, the best di Eropah. Betul. And I rasa like satu shout Tak out masuk akal sebenarnya. kita always kena ingatkan diri kita macam bukan sebanyak player yang boleh rebound terus daripada diorang punya injury and terus deliver consistent output. Yes. Betul. Mo Salah is one of them. Yeah. Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, this is interesting. Sebab Real Madrid not really known untuk defending diorang kan. Lepas tu kalau ambil seorang lagi defender yang tak berapa reti nak defend. Or maybe dia Tapi of masukkan course dengan he's peranan. world class when he talk about his impact in the team. In fact aku akan go as far as cakap dalam final Carabao tu tak ada trend tu sebenarnya. Ibarat Liverpool tak ada outball tau. Maknanya untuk Tak ada ketepatan, creative spark tu. Kan? So kau rasa ini is just going to make Real Madrid orang kata tenfold lah, lagi 10 kali ganda lagi hebat daripada kemampuan dia sekarang? I rasa it's all based on perspective, right? Mungkin diorang pun consider Real Madrid trend for different reasons. Bukan daripada macam kita tengok yang kita always in the spotlight, like kena highlighted dengan dia punya defensive output and everything. But I don't if Real Madrid want to consider him, maybe they are not considering him for those reasons. Definitely not the next Danny Carvajal lah. So kalau nak cakap like dia akan kehadiran dia ke Real Madrid macam ada sedikit perubahan ataupun sedikit improvement dari segi defensif tu like macam I'm not the right person to say it. Tapi but I akan percaya kalau diorang consider trend for all those different reasons yang dia boleh buat ke atas padang. Tetapi ini adalah seorang Galactico. You are talking about Galacticos and Trent Alexander-Arnold He's a Galactico. He's a potential Galactico. Betul lah, dia ada perwatakan tu lah. Technical abilities Aura, untuk menjadi ada aura. Yes, that's the word. Ada aura seperti seorang Galactico. 25 tahun, they need a right back. Mereka memerlukan seorang right back. Carvajal sudah let's say mengalami injury, still injured. Faktor usia juga. Faktor usia. Yeah. Lucas Vazquez bukan seorang right back yang natural. Dan sekarang banyak pakai Valverde di bahagian right back. Dan Valverde is, as we know, best used as a centre midfielder. Yeah. Jadi mereka memerlukan seorang right back. And yes, maybe dari segi defensif dia ada kelemahan dia. Tapi nobody can doubt his offensive abilities. Dan kalau dia boleh mencapai tahap yang kita tahu yang dia boleh capai bersama Real Madrid, with that attacking front line, Easily players lain akan complement that position behind. They would Exactly. tweak the Aku rasa structure kau cerita revolving pasal around Valverde play. tadi kan. Valverde tak ada position dia tak pernah main. Center midfield, left midfield, right winger dia pernah. That's the kind of player semua coach nak. Okay, in their team. Kamavinga pun boleh jadi makeshift left back. Kau kena faham this team is amazing sometimes, which is why menariknya game Real Madrid lawan Arsenal nanti walaupun dia ada defensive issues. Rudiger is back tapi itulah sama ada Alaba is Alaba going to be back for the game lawan Arsenal nanti aku tak pasti. tak pasti. Okay.